pada bahan subjek BM yang saya telah bagi pada minggu lepas ya, iaitu praktis SPM 2. Okey, saya akan uploadkan fail ini kepada kamu semua. Okey, saya minta pelajar-pelajar dapat memberi maklum balas sekiranya ada awak tak nampak skrin ataupun awak nak bertanya sesuatu kurang faham. Okey, boleh bertanya pada saya ya, secara direct, boleh guna mic ya. Okey, tunggu sekejap. Saya akan datang balik, insyaAllah. Okey, boleh bagi respon pada saya, pelajar-pelajar semua boleh nampak ya, boleh nampak, oh ni besar sangat, skrin yang saya share bersama, clear? Nampak cikgu. Nampak, bagus. Okey, so kita boleh mulakan. Okey, ini adalah praktis SPM 2 yang saya telah bincangkan pada minggu lepas. So ini adalah sambungan ya pada nombor 5. Ni yang bahan Cik Amalina Cik Baki dulu kan. Okey, praktis SPM 2. So kita sambung pada nombor 5. Okey, so baca dialog di bawah ini, kemudian senaraikan 3 peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam dialog tersebut. So yang ni dia nak peribahasa ya, dia suruh awak cari 3 peribahasa. Okey. Okey, 3 peribahasa ya. Kita cuba tengok yang pertama, ada ke tak peribahasa kat dalam perbualan afikah yang pertama ni ya. Sebahagian besar daripada generasi muda tidak berani menceburkan diri dalam bidang perniagaan disebabkan mereka mengambil jalan selamat apabila berasa takut akan risiko menanggung kerugian. Okey, cuba awak tengok ayat yang pertama ni, ada tak peribahasa di sini? Okey. Yang awak bagi tahu saya kat mana peribahasa ayat yang kita boleh hasilkan peribahasa daripada situ. Okey, siapa nak cuba? Okey, saya suka pelajar-pelajar yang mencuba ya, salah tak apa. Jangan salah masa peperiksaan, salah sekarang tak apa ya. Okey. Cuba ayat yang pertama, siapa nak jawab? Cuba jawab ayat yang pertama. Okey, saya tengok dalam ini ada lebih daripada 14 orang ya. Siapa nak cuba jawab? Saya suka kalau saya sendiri, saya jadi pelajar, saya orang yang pertama nak jawab. Cepat. Ni saya mengajar hari ni. Okey. Okay, siapa nak cuba buka mic? Cikgu. Ya, saya. Dia kan dia beritahu kat ayat tu, mereka mengambil jalan selamat apabila berasa takut akan risiko menanggung kerugian kan? Ya, betul. Kalau kita buat peribahasa, kalau takut dilambung ombak jangan berumah di tepi pantai, boleh ke? Boleh, betul sangat tu. Okey, itu jawapan yang Terima kasih. Itu jawapan yang perfect ya. Sekiranya saya underline, tidak berani
menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Sebenarnya bukan dalam bidang perniagaan saja, dalam apa-apa bidang sekalipun, ya. Mereka tidak berani, so apa yang mereka buat ialah mereka mengambil jalan selamat apabila berasa takut akan mengambil risiko, menanggung kerugian. Okey, biasanya kalau perniagaan kita takut mengandungi kerugian, betul tak? Mungkin dalam hal lain apa kita boleh bagi contoh hal lain, ya. Kita takut, ya, untuk buat sesuatu, so kita mengelakkan diri kita daripada melakukan perkara tersebut. Okey, betul, ya. Untuk itu jawapannya ialah kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Bagus, ya, jawapan tu. Alright, kita pergi pada ayat yang kedua. Ini Haziq, ya, Haziq. Ya, sebab lainnya adalah kerana bidang ini memerlukan modal yang besar sekalipun dapat membebaskan diri daripada menjadi penganggur yang hanya mengharapkan bantuan daripada ibu bapa maupun kerajaan. Okay, awak rasa ayat yang kedua ni ada tak bayangan yang menggambarkan peribahasa? Ada atau tidak? Ada? Boleh jawab guna teks, kalau tak boleh jawab, kalau rasa tak nak jawab guna mic, ya. Tapi saya lebih suka mic, ya, sebab awak interact secara direct dengan saya. Okey? Ayat yang kedua ada ke tak? Tak ada apa-apa jawapan ni? Tak ada, menaik-naik pun tak ada? Fatin Nur Ain, apa tu jawapan dia? Okey, ada yang left. Okey, ni tuition percuma, ya. Ini sebagai latihan pada awak. Okey, ada tak jawapan peribahasa pada perbualan yang kedua? Cikgu, saya tak tahu peribahasa, tapi dekat ayat tu dia kata macam kita mengharapkan bantuan orang lain. Macam tu. So awak rasa apa dia? Mengharapkan bantuan daripada orang lain? Okey. Tak semestinya setiap ayat ni kena ada peribahasa, sebab awak tengok ada 3 peribahasa saja yang dia nak. Cuba awak pergi lebih jauh lagi kepada ayat ketiga, keempat, kelima dan keenam. Okey, mungkin awak tengok perbualan yang yang kedua tadi ada ke tak awak rasa? Mengharapkan bantuan daripada ibu bapa maupun kerajaan. Saya rasa tak ada, kan? Betul tak? Ada peribahasa? Betul. Ya? Tak ada kot. Tak ada. Okey, cuba kita pergi pada perbualan yang ketiga. Okey, namun begitu atas apa-apa alasan sekalipun, atas apa-apa alasan pun kesempatan yang ada hendaklah digunakan dengan baiknya kerana sesuatu kejayaan itu tidak dapat dicapai tanpa berusaha. Okey, saya tanda tangan pula. Saya underline kat sini, cuba awak cari peribahasa di sini. Ya. Okey, line saya pun dah bengkok-bengkok dah. Sesuatu kejayaan itu tidak dapat dicapai tanpa berusaha. Apakah dia? Peribahasa yang sesuai di situ. Kalau tidak dipecah ruyung, manakah dapat sagunya? Betul. Saya setuju dengan jawapan awak. Tapi itu bukan jawapan yang ada dengan saya di sini. Saya rasa jawapan tu pun boleh diambil kira, ya. Kalau tidak dipecahkan ruyung, bagaimana kita boleh mendapat sagunya. Suatu kejayaan itu tidak dapat dicapai tanpa berusaha. Okey, selain daripada kalau tidak dipecahkan ruyung, apa dia peribahasa yang kedua yang awak rasa sesuai di situ? Usaha tangga kejayaan. Sesuatu kejayaan tidak akan dapat dicapai tanpa berusaha. Saya sangat setuju dengan jawapan awak tu tadi, ya. Ada tak jawapan lain? Cikgu, saya tolong bacakan yang ada yang mesej.
Oh, Dia pemalu kata, semua. Okey. yang bulat tidak akan menggolek, yang pipi tidak akan melayang. Tidak datang melayang. Okey, boleh. Yang tu boleh dia ambil kira. Itu betul. Itu sebenarnya jawapan di sini ya. Yang bulat tidak datang menggolek, yang pipih tidak datang melayang. Kalau saya lebih suka yang pertama tadi. Kalau tidak dipecahkan ruyung, bagaimana nak mendapat sagunya. Okey, kedua-dua betul Okey, bagus jawapan anda. Alright, kita pergi pada perbualan haziq seterusnya. Afikah, apakah yang perlu dilakukan bagi menarik minat mereka untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan? Ada tak? Bentuk-bentuk peribahasa di situ? Awak rasa ada? Semua senyap aja. Okey, yang lain tak nak cuba? Ada ke tak? Cuba type. Kalau tak boleh guna mic, awak boleh type. Pemandu semua tingkatan 4 macam mana ni? Nak jadi pemidato ataupun nak jadi penceramah ataupun nak jadi pensyarah pada masa akan datang. Awak tak boleh malu. Sekarang awak kena buat apa? Melatihkan diri awak ya untuk berani ke depan. Ini pun saya tak nampak muka awak ni kat sini. Okey, cepat. Okey, Haziq ini ada tak peribahasa? Mungkin semua senyap, tu mungkin tak ada lah kot. Okey, kita tengok perbualan Afikah seterusnya. Sebenarnya kerajaan telah banyak memberikan bantuan, tetapi yang penting mereka perlu rajin untuk berusaha walaupun menghadapi pelbagai rintangan. Okey, saya underline perlu saya underline ni sebab kalau saya tunggu awak jawab ni lambat habislah masa kita 45 minit kat sini saja ya. So saya terus bagi awak bayangan untuk peribahasa ini. Okey. Perlu rajin untuk berusaha walaupun menghadapi pelbagai rintangan. Cikgu, dia punya ayat tu nak cakap macam kita ni sabar kan walaupun hadap rintangan. Contoh. Betul. Terus berusaha walaupun ada rintangan. Cikgu, saya rasa lah kan peribahasa dia direndam tak basah, dibakar tak hangus. Okey. Yang itu orang yang tetap berusaha, betul tak? Okey, perlu rajin berusaha walaupun menghadapi pelbagai rintangan. Boleh? Boleh juga. Apa tadi awak cakap? Direndam tak basah, dibakar tak hangus. Okey. Ini orang ni memang tegar betul ni kan? Tak kenal erti kegagalan Okey, saya rasa boleh juga yang itu. Okey, saya bacakan jawapan di sini Habis kapak berganti beliung. Pernah dengar tak peribahasa ni? Habis kapak berganti beliung. Tak pernah dengar. Tak pernah kan? Okey. Tapi itu jawapan dia. Habis kapak berganti beliung. Maknanya dah habis dah usaha ni, cuba lagi dengan usaha-usaha yang lain. Tapi bagi saya jawapan yang awak bagi tu betul lah. Betul juga, boleh masuk. Boleh diambil kira ya. Kecuali kalau pemeriksa tu terlalu strict lah. Dia nak jawapan itu juga kan. Tapi kalau dia longgarkan sikit jawapan yang betul, yang sama dengan yang diberikan, tak ada masalah Okey, itu. So awak dah dapat 3 peribahasa. Kat sini dia ada satu lagi Ada satu lagi peribahasa Okey, cuba tengok di sini haziq yang last kali ni. Jika begitu, baguslah. Mereka perlu bijak mengambil peluang tersebut agar generasi muda ini menjadi aset yang berguna kepada negara nanti. Okey kat sini ada satu peribahasa bijak mengambil peluang. Okey, bijak mengambil peluang.
Apa peribahasa yang sesuai dengan bijak mengambil peluang? Di mana, saya bagi hint, di mana, siapa nak jawab? Mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Ya, betul. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Bijak mengambil peluang. Okey, boleh ya? Itu untuk jawapan untuk nombor 5. So, actually awak tengok dia nak 3 peribahasa tetapi dalam ini ada 4. Okey, awak bagi 4 pun okey. Saya rasa satu awak kenal pasti ayat tersebut. Yang kedua awak bagi peribahasa. So, awak akan dapat untuk setiap 1, 2, 3 peribahasa awak akan dapat 6 markah penuh. Okey. Alright, so kita pergi pada soalan yang seterusnya. Ini soalan ni panjang sikit, kena banyak-banyak baca sikit. Ada bahan 1, bahan 1, ada bahan 2 dan ada bahan 3. Okey, macam mana tu? Awak baca dulu bahan 1 boleh? Baca bahan 1. Okey, saya bacakan untuk awak ya. Okey, kelelahan kita semakin parah tenatnya beserta kekejaman mengatasi kedamaian. Titik pertemuan menjadi tentangan. Tak siapa mahu beralah. Saat ini siapa lagi sanggup bersemboyan? Janjikan harapan, semanis janji orang bercinta. Setiap pembicaraan tanpa persatuan, kejujuran mati di hati. Hari ini tak payah parau bertanya, ketuaan dunia akan tenggelam juga dalam kebodohan manusia yang kian bermuka dua. Demi kelak dewasanya anakku, kau bikinlah perhitungan sendiri untuk menjengah neraka kecintaan manusia, mencucuri bahan api neraka. Tambah mengimbau sorotan kitab Muhammad, tambah mengimbau sorotan kitab Esa. Hanya kesejahteraan membunga api. Itu petikan dari Salmi Manja. Dalam dia punya makna untuk bahan 1. Okey. So kita pergi pada bahan yang kedua. Ini adalah petikan cerpen Gerhana Manusia. Okey, saya bacakan. Profesor Dr. Juwaidi mahu dia hidup untuk membela atau membuang kemanusiaan. Jangan terlalu beremosi, kita dibayar gaji. Wat unit rawatan rapi dilimpahi cahaya Kalimantan. Kilatnya gagal memadamkan amarah hati. Dr. Murni, semalam 50 pek darah masuk ke tubuhnya. 50 pek darah juga yang keluar. Hari ini dia mahu diberi darah lagi, prognosisnya terlalu nipis. Ini arahan Nusia. Suara doktor yang berkerudung ungu itu kendur. Mukanya muram. Darah dan manusia ini membezakan nilainya. Kalau harganya, pangkat dan darjat, padamkan saja istilah kemanusiaan dalam hati. Untuk apa kalau semuanya boleh dibeli? Nusia, aku cepat-cepat beredar. Suara Dr. Murni melantun ke dinding pejal. Wat unit rawatan rapi. Solehah yang tenat, yang pundi janinnya pecah di ovari, juga sedang koma. Al-Hafiz masih terlantar. Tulang selangkanya patah riuk. Diheret kereta sejauh 2 meter. Ditar keras. Tidak pernah juga dijenguk Profesor Dr. Junaidi. Okey.
Saya rasa awak boleh buat bayangan apa yang terjadi kepada orang ini ya. Okey. Okey, yang sakit ni siapa nama dia untuk petikan yang kedua? Ini ada 2 orang yang sakit ni pada bahan yang kedua ya. Okey. So, gurindam tonggak 12. Ui, panjang juga ya. Okey, hendak pandai menghargai masa, jangan dinanti esok lusa. Ketekunan akan membawa kejayaan, kegigihan bekerja dengan keupayaan. Wajah ceria, keseronokan bekerja. Usah berduka, bermuram durja. Hidup dalam kemuliaan, kesederhanaan. Bertindak dengan penuh kebijaksanaan. Ketinggian peribadi jadi amalan. Ketulusan hati jadi bekalan. Kekuatan sifat baik hati, bertimbang rasa dan bersimpati. Pengaruh kepimpinan melalui teladan, baik buruk jadikan sempadan. Walaupun kebajikan menjalankan tugas, walaupun sederhana tetapi tegas. Kebijaksanaan berhemat perlu diutama. Tidak membazir, teliti, saksama. Keutamaan, kesabaran, fikiran tenang. Perkara susah menjadi senang. Peningkatan bakat diberi sokongan. Tunjukkan kebolehan, jadikan dorongan. Nikmat mencipta budaya kreatif. Kembangkan bakat, semoga aktif. Ini nukilan oleh Muhammad Siddiq Muhammad Dolah. Okey. So, awak dapat 3 bahan yang berbeza ya. Bahan yang pertama ni bunyi macam orang yang putus asa. Bukan putus asa ya, kesal atas apa yang berlaku. Yang kedua adalah cerita seseorang yang dalam kesakitan. Dan yang ketiga ialah apa Yang ketiga ni tentang apa? Perkara-perkara yang baik yang harus kita lakukan ya untuk lebih membaiki diri ya, untuk lagi berjaya di masa akan datang. Okey. So kita pergi pada soalan yang pertama. Ini soalan nombor ini praktis SPM ya. Ini adalah yang soalan yang baru daripada muka surat 144 dan 145 ya. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Berdasarkan bahan 2, berikan maksud memadamkan amarah hati. Okey, petikan yang kedua. Apa yang dimaksudkan dengan memadamkan ini ya, dia berada di sini. Memadamkan amarah hati. Apa yang dimaksudkan di situ? Macam dia tengah perasaan marah, lepas tu dia macam nak sejukkan hati dia. Okey, kalau awak tengok ayat dia kan, dia ada kaitan dengan ayat yang sebelum ini. Wat unit rawatan rapi dilimpahi cahaya Kalimantan. Kilau kilatnya. Okey, kilau kilatnya tu adalah sebenarnya cahaya Kalimantan Betul tak? Okey, kilau. Cikgu, cahaya Kalimantan tu apa? Awak tahu lampu yang panjang warna putih kat rumah awak tu? Oh, lampu siling. Lampu kat atas siling rumah tu yang panjang warna putih tu kan? Itu adalah lampu Kalimantan. Okey, maknanya kalau disebut cahaya Kalimantan maksudnya cahaya dari lampu tersebut lah. Lampu yang warna putih panjang yang bulat tu kan? Okey, so awak tengok ayat dia bersambung di sini ya. Kilau kilatnya gagal memadamkan amarah hati. Gagal memarahkan hati. Maknanya kilauan tu
terang lah, lampu tu terang tapi gagal memadamkan amarah hati. Okey, apa maksud amarah hati di situ? Gagal memadamkan amarah hati. Amarah hati tu maksud dia apa? Perasaan. Ya, perasaan apa tu maksud tu? Perasaan marah. Oh ya, perasaan marah. So, kilauan lampu tu gagal menghilangkan perasaan marah. Betul tak? Okey, memadamkan amarah hati maksudnya gagal untuk memadamkan ataupun menghilangkan perasaan marah. Menghilangkan, okey. So, jawapan kamu apa? Memadamkan amarah Menghilangkan perasaan marah. Menghilangkan perasaan marah. Dia kata menghilangkan perasaan marah. Okey. Boleh. Menghilangkan perasaan marah boleh. Ataupun selain daripada tu menghilangkan, awak boleh guna perkataan menghapuskan. Boleh? Menghapuskan. Menghapuskan. Okey. Menghapuskan kat situ boleh. Selain daripada menghapuskan, awak boleh tulis melenyapkan. Melenyapkan perasaan marah. Boleh guna memadamkan, boleh guna menghilangkan, boleh guna menghapuskan, boleh guna melenyapkan perasaan marah. Okey, faham ya? Okey, jawapan awak bagus ya. Betul. Okey, kita tengok yang kedua. Berdasarkan semua bahan, nyatakan sifat-sifat negatif yang harus dielakkan oleh masyarakat pada hari ini. Berdasarkan kepada semua bahan, okey, nyatakan sifat-sifat negatif yang harus dielakkan oleh masyarakat pada hari ini. So, untuk jawab ini, awak pergi pada bahan satu dulu. Bahan satu dahulu awak pergi. Lepas awak cari ya apa dia awak cari sifat-sifat negatif yang harus dielakkan tu dalam bahan satu. Lepas tu awak cari sifat negatif dalam yang harus dielakkan dalam bahan dua, dan awak cari sifat-sifat negatif yang harus dielakkan dalam bahan tiga. Buat asing, berasingan. Okey, boleh? Okey, saya pergi pada bahan satu. Apa sifat negatif yang harus dielakkan di sini? Cikgu, kita kena ambil daripada satu perenggan ke satu perenggan ke? Ambil secara rawak boleh. Untuk bahan satu yang mana? Yang awak jumpa. Boleh awak pergi perenggan by perenggan pun boleh sebab awak nak scan, betul tak? Awak nak scan dia ada tak kat situ sifat-sifat negatif yang harus dielakkan. Boleh pergi satu perenggan demi satu perenggan boleh. Cikgu, maksud bersemboyan tu apa? Bersemboyan, saat ini siapa lagi sanggup bersemboyan? Okey, bersemboyan ni biasanya kita tahu kan orang tiup trumpet, betul tak? Bersemboyan, orang tiup trumpet, betul tak? So maksudnya kalau kita buat andaian lah ya, mungkin sanggup menyatakan secara apa dia kita nak kata? Kalau dalam bahasa Inggeris saya kata say out loud. Saat ini siapa lagi yang sanggup memberitahu dengan apa? Dengan jelas. Ya, dengan jelas memberitahu secara apa dia? Saya nak cakap apa? Say out loud. Berani menyatakan. Berani menyatakan ya. Saat ini siapa lagi sanggup berani menyatakan
menjanjikan harapan semanis orang bercinta, menyatakan kepada semua orang. Tu bersemboyan tu maksudnya you tiup trumpet, you buat andaian kalau tiup trumpet tu macam mana orang bercakap, macam mana. Sila dia menyatakan kepada semua orang, betul tak? Okey ya. Kat sini tak ada sanggup bersemboyan, janjikan harapan semanis, bercinta, setiap pembicaraan tanpa persatuan kejujuran mati. Okey. Kat sini ya, kalau awak tengok. Saat ini siapa lagi sanggup bersemboyan, janjikan harapan manis. Menjanjikan harapan semanis janji orang bercinta kat sini, setiap perbicaraan tanpa persatuan. Okey, kat sini apa ya? Awak boleh buat kesimpulan kat sini. Sifat negatif di sini. Kejujuran mati di hati. Maksudnya ini tak bagus. Perbuatan ini tak bagus ya. Suka berjanji tetapi tidak, apa dia kat sini? Tidak tepati. Boleh jadi tidak tepati ataupun berjanji tidak bertanggungjawab atas janji. Boleh janji yang tidak ditepati, boleh. Setiap perbicaraan tanpa persatuan. Menjanjikan sesuatu, pandai bercakap sahaja tetapi tidak boleh bertanggungjawab atas apa yang dia perkatakan. Okey, boleh? Alright, di situ satu. Yang kat sini ada tak? Hari ini tak payah parau bertanya, ketuaan dunia akan tenggelam juga dalam kebodohan manusia yang bermuka dua. Cuba tengok sini. Kebodohan manusia bermuka dua. Manusia yang bertalam dua muka. Kejujuran mati di hati. Ini dia kata kat sini ya, negatif, sifat negatif. Tidak ada kejujuran di sini ya. Kejujuran mati di hati. Satu lagi, ini ya. Ini satu lagi, kekejaman mengatasi kedamaian. Orang kejam, sifat yang negatif, kejam ya. Alright, tak bagus. Lagi kejujuran mati di hati. Setiap perbicaraan tanpa persatuan. Okey, setiap perbicaraan. Okey, saya underline kat sini ya. Yang dimaksudkan sebagai negatif tadi kan. Okey, saya underline. Ni kita dah dapat 3 ya daripada bahan yang pertama ya. Kejaman mengatasi kedamaian. Perbincaraan tanpa persatuan. Tak berbincang dulu, bercakap aja kan. Okey. Kekejaman, okey. Kejujuran mati di hati, tidak ada kejujuran. Lagi apa awak rasa kat situ? Kebodohan manusia bermuka dua. Boleh kat situ? Boleh dapat yang negatif? Saya rasa itu saja yang kita boleh dapat daripada bahan yang pertama. Okey, kita pergi bahan yang kedua. Sifat negatif yang harus dielakkan. Bahan kedua ni panjang ya. Tapi ini ada satu kat sini ya. Membuang kemanusiaan. Apa sifat negatif yang dikaitkan dengan membuang kemanusiaan? Apa dia yang dimaksudkan sebagai membuang kemanusiaan? Okey, siapa boleh jawab? Dia punya soalan ni agak tinggi ya, dia punya maksud dia sangat agak tinggi. Pelajar-pelajar mesti apa? Saya rasa lah awak kena banyak membaca. Banyak membaca
daripada majalah-majalah, makalah-makalah ataupun sekarang ni banyak guna teknologi, Google dan sebagainya kan. Penggunaan ayat ni awak kena biasakan ya. Okey, kalau awak tengok membuang kemanusiaan maksudnya tidak lagi bersifat seperti manusia, betul? Setuju tak? Setuju. Tidak lagi bersifat seperti manusia lah kalau awak membuang kemanusiaan. So, bersifat seperti apa kat sini? Seperti haiwan. Yes, betul. Bersifat seperti haiwan. So, jadilah bersifat seperti haiwan, buatlah apa sesuka hati perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita sebagai manusia. Betul tak? Awak boleh namakanlah sifat-sifat yang bersifat haiwan. Membunuh, kan? Boleh. Mencuri dan lain-lain lagi lah. Okay, actually di bahagian bahan 2 ni, satu saja di sini ya. Membuang kemanusiaan. Okay, ada lagi tak selain pada itu? Jumpa tak yang lain? Membuang kemanusiaan kat sini maksudnya apa? Untuk membela atau membuang kemanusiaan. Di sini membuang kemanusiaan dimaksudkan sebagai mementingkan diri sendiri. Okay, mementingkan diri sendiri ya, membuang kemanusiaan. Selain daripada itu, dalam bahan yang kedua, awak boleh tengok perkataan, jumpa tak perkataan beremosi? Beremosi juga dikatakan sebagai sifat yang negatif. Mana perkataan beremosi? Jangan terlalu beremosi. Perenggan yang keberapa ya? Pertama. Yang pertama? Atas. 1, 2, 3. Di sini. Di sini juga dikatakan sebagai sifat yang negatif. Jangan terlalu beremosi. Kita tidak boleh terlalu beremosi, terlalu menurut perasaan maksud dia ya. Terlalu beremosi maksudnya terlalu menurut perasaan ya. Bahaya. Sebab apa? Bila orang terlalu beremosi, contoh yang sifat amarah tadi tu beremosi lah. Emosi marah, betul tak? Kalau sedih, beremosi sedih. Terlalu gembira pun tak boleh juga kan, betul tak? Terlalu beremosi. So dikatakan sebagai sifat yang negatif yang harus diperbaiki lah. Jangan marah, jangan marah sangat. Sedih, jangan terlalu sedih. So kita mesti berfikiran lebih, bukan beremosi ya, lebih rasional ya, lebih kita panggil lebih rasional. Okay. Okay, selesai untuk bahan yang kedua, kita pergi pada bahan yang ketiga. Kat sini ada tak sifat-sifat yang negatif yang awak jumpa? Ini ada Cikgu, satu. kalau tidak membazir tu boleh ke? Yang mana satu? Yang dekat belah kanan. Belah kanan. So perenggan yang kedua. Tidak membazir, teliti, sama. Tidak membazir ni sifat yang baik, bukan sifat negatif. Betul tak? Lupa. Kan? Tidak membazir ni adalah sifat yang positif lah. Okey, saya jumpa kat sini, tak apa. Saya terus bawa awak kat sini supaya kita tak buang masa. Jangan dinanti esok lusa. Adakah dia negatif? Ya. Dia dikaitkan dengan sifat apa? Macam buang masa. Ya, sifat yang menanti-nanti. Tak apalah, esok lah, lusa lah. Kan? Kita panggil sifat apa tu? Suka tangguh-tangguh. Ya, betul. Sifat yang suka bertangguh ketika membuat sesuatu kerja. Awak boleh tulis kat situ. Mula-mula awak tulis, jangan dinantikan esok lusa. Lepas tu awak explain sikit. Explain kat sini ya.
sifat bertangguh-tangguh untuk membuat sesuatu pekerjaan. Okey, selain daripada ini, ada lagi tak sifat negatif? Sifat berduka, bermuram durja. Ini boleh kata sifat negatif tak? Boleh ke tak? Cikgu, Ya. dia kata bermuram durja. Ya. Durja tu apa? Okay, actually bermuram tu macam sedih kan? Betul tak? So dia punya ayat untuk nak menyatakan nak apa orang kata macam mana nak cakap bermuram durja. Dia punya penambahan kata di situ. Ya, bermuram durja. Ataupun awak boleh kata apa awak nak kata lagi, perkataan lain yang ada dia nak explain lebih lagi kat belakang tu. Ini memang durja ni memang dikaitkan dengan bermuram. Bermuram durja. Maksudnya sangat bersedih hati lah kat sini ya. Sangat bersedih hati, bermuram durja. Berduka tu dah sedih dah. Lepas tu bermuram, sedih juga. Oh lagi sedih. Namanya sangat-sangat sedih di sini. So usah berduka, bermuram durja. So ini adalah satu sifat negatif juga Awak tak boleh bersedih hati. Awak kena sentiasa bukan sentiasa happy, tapi awak mesti semangat. Jangan biarkan diri awak terbawa-bawa dengan sifat-sifat yang sedih. Betul tak? You kena sentiasa menaikkan semangat. Jangan bersedih hati ya. Walaupun sedih, kita cuba untuk mengembirakan diri kita, bercakap dengan diri kita untuk lebih mengambil langkah-langkah yang lebih baik lagi ya untuk maju ke depan. Okay? Alright, so awak boleh lihat kat situ ya. Usah berduka, bermuram durja, jangan dinanti hari esok. Okey, ada lagi tak selain daripada yang ni? Yang seterusnya ini semua, bertimbang rasa, bersimpati, semua sifat positif. Baik buruk jadikan sepadan positif. Sederhana tapi tegas positif. Tidak membazir, teliti, saksama positif. Kan? Perkara susah menjadi senang, tunjuk kebolehan jadi dorongan, kembangkan bakat semua adalah sifat yang positif. So ada dua saja sifat negatif di situ. Okey, boleh faham? Okey, kita pergi. Boleh cikgu. Okey, bagus. Kita pergi pada yang ketiga, ada sikit masa lagi. Ketiga, berdasarkan baris-baris gurindam di atas, mengapakah kita disarankan agar bijak menghargai masa serta tidak bertangguh ketika menyiapkan tugasan? Gurindam ni. Hendak pandai menghargai masa, jangan dinanti esok lusa. Apa yang dia nak daripada soalan ni? Mengapakah, okey baca soalan dia Mengapakah kita disarankan agar bijak menghargai masa serta tidak menangguh ketika menyiapkan tugasan? Mengapa kita disarankan? Okay, apa jawapan awak? Cakap je lah apa kat sini kan, betul tak? 3 poin. Mengapa kita disarankan supaya bijak menghargai masa dan tidak suka bertangguh? Supaya masa kita tidak terbuang begitu sahaja. Okey, boleh? Lagi? Dia ada kaitan dengan masa tau. Mengapakah kita disarankan agar bijak menghargai masa? Dia ada kaitan dengan masa. So macam mana kat sini? Tadi jawapan awak ialah menghargai masa supaya masa tidak terbuang. Masa tu apa sebenarnya? Waktu. Waktu. Kalau awak dah masa tu telah terbuang, awak boleh dapat balik tak? Tak.
Cikgu, So awak nak cakap apa? semajukan jawapan boleh? Ya, boleh? Ada argumen dia kata sebab masa itu emas. Ha, Lepas tu, supaya tidak menyesal di esok hari. betul. Masa itu emas, maksudnya masa itu sangat Berharga. berharga. Tu dia kat situ. Masa itu emas, masa itu sangat berharga. So kita tidak boleh membuang masa begitu sahaja. Boleh? Boleh jawapan tadi? Bagus. Masa sangat berharga, masa sangat bernilai. Masa tidak boleh dijual beli. Masa yang terbuang tidak boleh dikembalikan semula. Okey, dia ada kaitan dengan masa jawapan dia. Okey, seterusnya last dah kita dah masuk pukul 9 ya. Saya rasa yang ini soalan yang last. Anda telah dilantik sebagai ketua pengawas sekolah kerana ketokohan dan kewibawaan anda dalam bidang kepimpinan, sasiah dan personaliti. Prestasi dan ketokohan anda yang cemerlang telah menjadi teladan kepada sebahagian murid di sekolah anda. Sebagai seorang ketua pengawas, anda berprestasi cemerlang. Sarankan usaha untuk memastikan anda berjaya mengekalkan prestasi itu. Mengekalkan prestasi kecemerlangan. Ini macam-macam boleh jawab kan, betul tak? Banyak jawapan kat sini ya. Usaha-usaha untuk mengekalkan prestasi. Awak gariskan kat sini ya. Usaha-usaha untuk mengekalkan prestasi. Apa jawapan awak? Siapa nak jawab? Satu. Ini apa-apa jawapan saja boleh. Sebab dia tidak ada dalam petikan bahan 1, bahan 2 dan bahan 3. Tak ada. Ini jawapan anda freestyle. Okay, jawapan apa yang awak terfikir yang ada kaitan dengan bagaimana usaha-usaha yang dapat digunakan untuk memastikan anda berjaya mengekalkan prestasi yang bagus. So awak jawab je lah apa-apa. Okay, saya bagi jawapan boleh? Awak dah lambat kan? Mungkin awak masuk kelas lain. Okey, sentiasa mematuhi disiplin dan mengamalkan tingkah laku yang baik. Satu jawapan. Nombor 2, sentiasa menjaga penampilan diri seperti berpakaian kemas. Nombor 3, sentiasa berfikiran positif ketika melakukan sesuatu perkara. Okey, nombor 4, sentiasa bersedia untuk berkongsi idea dan maklumat. Okey, nombor 5, mengekalkan motivasi diri untuk mempamerkan prestasi baik secara berterusan. So kalau kita gagal ke, kita rasa sedih ke apa, sentiasa motivasikan diri ya. Bagi semangat kat diri kita ya. Jangan mudah berputus asa. Okey, yang seterusnya dan yang terakhir pada hari ini ialah bijak menguruskan masa dalam pelbagai bidang. Bijak menguruskan masa dalam pelbagai bidang. Dapat tak? Dapat semua? Cikgu. Dapat ya? Dapat cikgu. Ini awak boleh jawab apa-apa pun yang berkaitan ya. Awak tidak ada salah selagi ia adalah dalam skop jawapan awak ini ya. So mungkin awak boleh gariskan jawapan awak yang berkaitan. Gariskan dulu soalan apa yang dia nak. Jangan awak jawab bantai-bantai je. Gariskan dulu soalan yang dikehendaki itu. Alright? Okay, untuk itu kita habiskan kita punya perbincangan untuk hari ini. So untuk minggu depan saya sambung ya perbincangan kita pada praktis berfokus SPM kertas 2 ini ya, iaitu latihan di muka surat 160. Okey, saya sambungkan. Kita ada sambungan minggu depan di muka surat 160. So saya ucapkan terima kasih pada pelajar-pelajar yang telah hadir pada malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, salam untuk semua pelajar-pelajar.
Sekian, terima kasih. Thank you, Cikgu. Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Right. Good evening, everybody. So we want to continue where we had stopped last week, right? On the 31st of October, we had stopped at part 2. Okay. So, hello, Anisha. Right. So we want to continue to finish off with part 2, we had stopped at question number 14. So if you remember, last week we used the module for paper 1, form 4 English. We have not completed, even though I had asked Encik Azman to share a new version, but we have yet to complete this paper, okay? So we want to have a look at question 15, 16, 17, and 18 of Teacher tak buka mic. tutup balik. Okay, I already buka mic tadi. I don't know why dia tertutup balik. Tak apa. You can hear me now, right? So last week we had started with this paper. Remember, this paper is quite challenging and we have not completed the paper. Kita belum habis kan? Part 2 YE Sport. This is quite a challenging paper. Agak sukar paper ni. So let's get it done. Question 15. So question 15, it says there, managing success and failure, okay? So what does it mean by managing success and failure? So let me make it bigger so that it is visible for all of you. I think it's best when you were given a paper for you to print it so that when we stop halfway through, because we cannot finish the whole paper in one sitting, we only have 45 minutes. So if you had printed it, it becomes very easy for you to flip it through. Okay, so question 15, it says managing success and failure. Team sports teach the tough lesson that life is not always fair. No matter how hard you prepare, you will not always come out on top. Learning to manage the emotion of dash and winning helps teenagers to become resilient. Okay, there's a good vocab there, resilient. You can find the meaning later.
Okay, so what is the answer? What option do you have? So let's have a look. What option do you have for question 15 here? Loss, losing, lose, loser. Which one do you want to put in question number 15? Okay, no matter how hard you prepare, you will not always come out on top. Learning to manage the emotions of what and winning helps teenagers to become resilient. Right, let me give you a tip. One way to find out what is the answer here, hold on, let me just take the color first. Okay, one way of knowing what answer is here is by looking at the one before or after. So look at it. Learning to manage the emotions of dash and winning. Here you see they use present continuous tense. So you would want to use the same here. Okay, so look at your options again. Number 15, loss, losing, lose, loser. So what do you want to fit in there? Anybody? Anybody? So here we use past continuous, that is ing, putting in ing. So the one before should also have the same type of tense. So what is your choice here for question 15? Hello? Would you like to give it a shot? Anybody? Losing. Correct. Losing. Okay. So the answer here is losing. Okay. See, here is ing. You use the same type of tense here. Okay, so managing your success and failure, team sport teach the tough lesson that life is not always fair, which is very true. All of you always say to your mother, it's not fair, mom. How come your brother got an iPhone and you don't? Okay, no matter how hard you prepare, you will not always come out on top. Learning to manage the emotions of losing and winning helps teenagers to become resilient. Okay, so you can guess what is the meaning of resilient by now. Next is time management. Time management, to qualify to participate in school teams, students need to maintain their academic standing. This requires learning and applying executive function skills like number 16 and time management. Okay, so let's have a look at what is number 16. Organizer, organize, organization, organized. So what is number 16? As I said, this paragraph is quite challenging. So when life is going to get tough, the tough gets going. Come on, give it a shot. What are your options? Organizer, organize, organization, organized. To fit in number 16. Anybody? There's a hint here. Time management. So the word here should also, sorry?
What is your answer? Yeah. Yes? So the answer is organization. Okay, so is it S or Z? Is S. Organization. Okay, if a Z is an American, S is British. Next, travel skills. Okay, there's no. Look at 17, pro-social values. Team sports of any kind provide an opportunity for coaches to instill positive values, dash, and standards of behavior, like good sportsmanship and fair play. So number 17, what are your options? Principle, principle, principled, principles. Okay, so anybody? Do you provide an opportunity for coaches to instill positive values? Anybody you want to choose from A, B, C, or D? Come on. Number 17. No? Nobody want to give it a shot? Are you still there, students? Yes or no? So it's principle. Okay, and the last one, persistence. Okay, apa persistence? Persistent ni orang yang sentiasa konsisten. Belajar 2 jam sehari, balik sekolah 2 jam petang, 2 jam malam, persistent ya. Honesty, jujur, fun and healthy competition. These values can guide students throughout their number 18. Which one? Life, live, lifespan. Which one? Life. Correct. Lives. Life. Okay. Sorry? Life. Yeah. Good. Yes. So throughout your life. Okay. Right, moving on to part 3. This is an interesting paragraph. Please stay with me. It's a long comprehension, but it's an interesting one. Okay, so last week I already posted it in the group, so and we have not completed. So I presume all of you had printed it out to make things a lot easier for you to answer. Let's have a look. The man in the baseball cap and sunglasses waited for the teller to notice him. Who is a teller? A teller is someone at the bank that is at the counter that counts money, okay? The morning of May 26, 2000 was quiet inside the LaSalle Bank in Highland Park, Illinois, a suburb of Chicago. May I help you? Said the young woman behind the counter. The man reached to the back of his khakis as if to fish out a wallet. Instead, he presented her with an index card. The teller smile wilted as she stared at the words. This is a robbery. Put all of your money in the bag.
The robber, a slender man wearing a blue Oxford shirt, returned the card to his pocket. "Nice and easy," he said, coolly, handing over a plastic shopping bag. While the teller anxiously transferred bundles of cash, the man gently pressed his palms together as if he were about to whisper, "Namaste." "Thank you," he said, and walked out the front door. Less than 2 minutes later, Tom emerged from an underground parking lot carrying a bicycle on one shoulder and a messenger bag over the other, and wearing a red, white, and blue spandex bodysuit. He climbed in onto the bike and began to ride leisurely. Tom cruised up to a trash can. After fishing two crisp 20 bill out of the plastic bag, he held it upside down over the can. Several bundles of cash, 4,009 in all, tumbled into the trash. The man returned the empty sack to his messenger bag and paddled away. 13-year-old Tom Justice watched in awe as the cyclist carried around the outdoor track of the Ed Rudolph Velodrome outside Chicago. Every time the pack whirled by, it cut the air, unleashing concentrated whoosh. Before the summer of 1983, Tom had never seen a bicycle race, let alone a velodrome. But from that moment he entered the stadium, he was transfixed. He returned a week later with his maroon swing. As the stadium lights buzzed, a dozen suburban kids gathered on the track. Everyone was wearing t-shirts and gym shorts except for Tom, who stood out in the professional grade jersey and padded cycling shorts his father had just bought him. Tom won the 12 to 14-year-old heat easily, straddling his bike, his chest still heaving. He felt a surge of adrenaline. He had finally found something at which he excelled at. His father, J. Justice, a Navy veteran with abundance of athleticism, was thrilled. By Tom Jr.'s year at high school, his identity hinged on cycling. In 1987, just 4 years after his first velodrome victory, Tom was selected to attend the Olympic training camp in Colorado Springs, Colorado. However, after high school, Tom's commitment to cycling and everything else lapsed. Instead of training, he broke into empty houses to smoke cigarettes and chunk beers with his buddies. As Tom's Olympic dreams slipped away, he fantasized about identities he could substitute for the thrilling instant gratification of cycling. He made a list and then wandered from interview to interview, growing increasingly unhappy with his mundane life. What is mundane? Mundane is like monotonous or boring, repetitive life, kehidupan yang lebih kurang sama every time. Then robbing came easily enough. After that, Tom's real life seemed mediocre and unfulfilling. He wrestled with depression and brooded over the realization that at 29, his opportunity to become a world-class cyclist had nearly passed. If he wanted to pursue his Olympic dream, he had to do it now. Okay, so that is our comprehension about Tom, how he had wasted his life. Let's have a look at the question. In paragraph 2, why did the teller's smile wilt? Anybody? Anybody?
You want to read paragraph 2? Let me bring you back to paragraph 2. Nonetheless, this paper is quite challenging, so you have to read it properly, okay? So have you read paragraph 2? So this is the question. The question says, in paragraph 2, why did the teller smile wilt? A, the man took out his wallet that looked like an index card. B, she was reading the message on the index card. C, it was her routine to smile to the customer. And D, she realized that it was a robbery. Anybody? Come on, share your answer. Come on. I realize that this comprehension is quite challenging, but don't give up. Anybody? A, B, C, D? Teacher, ada orang jawab kat chat, jawapan dia B. Dia cakap. Okay. B, because bila teacher letak screen, I cannot have a look at the chat when I share my screen, you see. Okay. So, B is not the answer. She was reading the message on the index card. Okay. So, bukan jawapan B. Ada lagi nak share? Anybody want to share? What do you think the answer is? The answer is D. She realized that it was a robbery. Okay? So she didn't expect, okay, if you look at the story here. Okay? May I help you? Said the young woman behind the counter. The man reached to the back of his khakis. Khakis ni dia punya seluar yang ada banyak-banyak poket-poket tu. Okay? As if to fish out a wallet. Instead, he presented her with an index card. The teller's smile wilted as she stared at the words. Okay, so dia mula-mula nak senyum, tapi bila dia nampak kad tu, dia baca, senyum dia pun wilted, terus tak jadi senyum, because the word says, this is a robbery. Put all of your money in this bag. Okay, so the answer here is D. She realized that it was a robbery. Okay, next, let's have a look at paragraph 3. The question says, how do we know that it was not the first time the man robbed a bank? A, the man handed over a plastic shopping bag to the teller. B, the man walked out through the front door. C, the man acted calmly and thanked the tellers. D, the teller followed his instruction. Let's have a look at paragraph 3. 1, 2, 3, okay? The robber, slender man wearing a blue Oxford shirt, returned the card to his pocket. Nice and easy, he said coolly, handing over a plastic shopping bag, while the teller anxiously transformed bundles of cash. Anxiously ni dia macam tak selesa lah, dia macam apa, rasa
anxious lah, rasa macam risau macam tu. Transferred bundle of cash, the man gently pressed his palm together as if he were about to whisper namaste. Namaste is thank you, he said, and walked out the front door. Pencuri ni, robber ni, dia sangat relax, selesa dia masuk daripada pintu depan, keluar pun daripada pintu depan. Okay, so what is the answer here? Teacher explain in Bahasa Malaysia a little bit because the paragraph is quite challenging. Okay, so how do we know that it was not the first time the man robbed a bank? Selalunya kalau first time you do anything, you'll be anxious, right? You'll be takut, buat silap. But this chap is very relaxed. Datang front door, keluar pun front door. Boleh cakap namaste lagi, thank you. So what is the answer? Apakah simbol dia menunjukkan dia dah biasa mencuri lah, bukan first time robber? A, B, C, D, which one? Come on, give it a shot. Ayo, dah penat sangat ke tadi? Belajar heavy sangat. Anybody? Don't type. Switch on your microphone and just give me the alphabet. A, B, C, D. C. C is the correct answer. Thank you. Well done. The man acted calmly and thanked the teller. Dia dah selalu mencuri. That is why they can be very calm, can even say thank you to the teller. Teller tu orang yang duduk dekat counter. Okay, we don't call them cashier, we call them teller in the bank. Okay, next in paragraph 4, what was the proof that the man was indifferent after robbing a bank? What is indifferent? Okay, kalau you nak dapat jawapan yang betul, you kena tahu what is indifferent. Ya, indifferent ni, in paragraph, what was the proof that the man was indifferent after robbing a bank? Indifferent ni maksud dia macam, contoh. Do you want to eat apple or you want a pear? I'm indifferent between the two. Tak kisahlah. Tak ada hal. Okay, that is what indifferent is. Okay, so what was the proof that the man was indifferent after robbing a bank? A, he emerged from an underground parking lot. B, he was carrying a bicycle on one shoulder. C, he was wearing a spandex bodysuit. And D, he cycled leisurely. Okay, so paragraph 4, we want to find the answer. Dia dah guide kita is from paragraph 4. Okay, so 1, 2, 3, 4. Less than 2 minutes later, Tom emerged from an underground parking lot carrying a bicycle on one shoulder and a messenger bag over the other and wearing a red, white and blue spandex bodysuit. He climbed onto the bike and began to ride leisurely. Leisure ni mengambil masa yang relax je lah, leisurely. Ya, dia bukan terkocok-kocok. Selalunya robbers, pencuri ni, dia nak hilang daripada pandangan dengan cepat. Tapi in the case of Tom, he climbed onto the bike and began to ride leisurely. So dia ride bike dia ni macam relax je, leisure je. Okay, so that is paragraph 4. So let's have a look at what is the answer that you would choose. D. A, yes. D. B, okay. D.
D, durian. Correct. Well done. Okay, so if teacher explain more in bahasa, you all will get the right answer. Now I know what to do to help you all out. Look at question 22. In paragraph 6, how did Tom Justice get interested in cycling? Okay, so paragraph 6 dia cerita pasal Tom punya history, macam mana dia masuk dalam dunia cycling sampai dia masuk Olimpik. Okay, A, he was taken to see a velodrome. B, he participated in a bicycle race. C, he watched the cyclist carrying around the outdoor track. D, he was transfixed on the sound that the cyclist made in the track. So, soalan, how did Tom Justice get interested in cycling? Jawapan ada pada paragraf 6. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so it start with 13-year-old Tom Justice watched in awe as the cyclist carried around the outdoor track of the Ed Rudolph Velodrome outside Chicago. Every time the pack whirled by, it cut the air, unleashing a concentrated whoosh. Before the summer of 1983, Tom had never seen a bicycle race, let alone a velodrome. But from the moment he entered the stadium, he was transfixed. Apa cerita dia kat paragraph 6 ni? Masa Tom Justice umur dia 13 tahun, dia watch in awe as cyclists careen around the outdoor track. So pada umur dia 13 tahun Tom Justice ni dia tengok perlumbaan bicycle bukan dalam stadium dia dekat outdoor track dekat tempat nama dia Ed Rudolph Velodrome, dekat dengan outside Chicago, di luar Chicago. Setiap kali every time the pack whirl by, basikal punya group ni lalu, it cut the air, angin, shoot, unleashing a concentration whoosh, bila bicycle tu lalu, ramai-ramai laju akan keluarkan bunyi whoosh, Before that summer of 1983, Tom had never seen a bicycle race. Sebelum tu, dia tak pernah lagi tengok bicycle race, let alone a velodrome. But from the moment he entered the stadium, he was transfixed. Transfixed maksudnya dia sangat terpegun lah, transfix. The moment dia masuk stadium tengok perlumbaan basikal tu, dia memang sangat terpegun. So let's have a look at the answer. What is the answer for question 22? In paragraph 6, how did Tom Justice get interested in cycling? A, he was taken to see a velodrome. B, he participated in bicycle race. C, he watched the cyclists carrying around the outdoor track. D, he was transfixed on the sound that the cyclists made in the track. C. Correct. Well done. C is the correct answer. Pandai anak murid saya. It's not easy, this particular comprehension. I think this paper is one of the challenging paper that I had shared with Form 4 so far. The paper earlier was quite easy as compared to this one. Okay, so for this paper, I think your vocabulary and understanding of the comprehension is important. Otherwise, you will not get the correct answer. Let's have a look at question 23 about Tom again. What effect did winning in the race for the first time have
on Tom. He made his father J Justice happy. He was going to be an Olympic gold medalist. He finally found something that he was good at. D, his identity was hinged on cycling by his senior years. Anybody? So where do we want to find the answer? Let's have a look here. It doesn't mention which paragraph. So Tom won the 12 to 14 years old heat easily. Okay, not that one. He returned a week later with his maroon switch. As the stadium light buzzed, a dozen suburban kids gathered on the track. Everybody was wearing t-shirt. So Tom won the 12 to 14 years old heat easily, stranding his bike, his chest still heaving. He felt a surge of adrenaline. Okay, adrenaline ni kan bila kita rasa seronok kan, kadang-kadang kita rasa macam panas kan sebab kita terlalu rasa seronok kan, macam naik pentas nak ambil pingat kan, ada rasa that adrenaline ya, surge of adrenaline, tiba-tiba rasa panas ataupun rasa duk, okay. He had finally found something at which he excelled at. So bila dia menang tu, now dia tahu dia dah jumpa sesuatu yang dia good at. Dia excel. Excel ni maksudnya you're very very good at. A lah, A category ya. His father J Justice, a Navy veteran with an abundance of athleticism, was thrilled. Now go and find the correct answer. What effect did winning in the race for the first time had on Tom? What is the answer? E. Sorry? What was the answer? Correct. Well done. C is the correct answer. He finally found something that he was good at. Okay, C is the correct answer. Finally, question. Oh, not yet finished. What happened to Tom's Olympic dream? He spent more time hanging out with friends than going to training. A. B. He could not achieve it because he abandoned his training. C. He felt that his life did not change and was mundane. And D. He started to vandalize the property in the area. So the question say, what happened to Tom's Olympic dream? Let's go find the answer. Done. This one is when he's small. Now, by Tom's junior year at high school, his identity hinged on cycling. So he was so popular. Tom means cycling. Okay. In 1987, just 4 years after his first velodrome victory, Tom was selected to attend the Olympic training camp in Colorado. However, after high school, now we want to find the answer. Tom's commitment to cycling and everything else lapsed. Commitment maksudnya apa? Commit lah, tanggungjawab. Okay? Tom punya tanggungjawab terhadap cycling and everything else lapsed. So what does it mean by lapse? Apa maksud lapse? Lapse ni macam tak menjadi. Tak disiplin, tak menjadi, so macam lapse lah. Yeah. Instead of training, he broke into empty houses to smoke cigarettes and chunk beers with his buddies. Okay, so as Tom's dreams slipped away, he fantasized about identities he could substitute for the thrilling instant gratification of cycling. So let's have a look at what is the correct answer first before we move forward.
Now, what happened to Tom's Olympic dream? Correct. Yes. A is the correct answer. He spent more time hanging out with friends than going to training. If you are not disciplined, you will never achieve success. Okay. So, is that a last question? No, one more question. How did Tom feel after he left his high school? A, he enjoyed his new life. B, he learned to accept his fate. C, he attended interview after interview. And D, he became more miserable as time passed by. Anybody? Sorry? Donkey. Donkey, correct. B. He became more miserable as time passed by. True. Okay. Next, what do we know about Tom in the last paragraph? Let's have a look at the last paragraph. After that, Tom realized him mediocre and unfulfilling. Yeah, mediocre and unfulfilling. Hidup dia kosong, unfulfilling, kosong, tak ada erti. He wrestled with depression. Wrestle tu maksudnya how do I say wrestle? Dia bergaduh, not bergaduh. Dia competing with depression. Ya, sekejap rasa okey, sekejap tak okey. Dia keep on kena macam control diri dia daripada depression, and brooded over the realization that at 29, umur dia dah 29 ya. Olympic selalunya orang yang muda-muda, 29 dah consider tua ya. His opportunity to become a world-class cyclist had nearly passed ya. At 29, 30, kalau kita tengok footballer ya, bila dah masuk 30-an dah tak begitu hebat lah ya. If he wanted to pursue his Olympic dream, he had to do it now. Now or never. Sebab 29 tu dah hujung-hujung usia, because you are for sport, the younger you are, the more energetic. Okay, so 29 is towards the end. Okay, so let's have a look at the answer. What do we know about Tom in the last paragraph? A, he managed to achieve his Olympic dream. B, he still wanted to be a world-class cyclist. C, he was satisfied with his life. D, he beat his depression. Anybody? Sorry? Boy. Correct. think B sport. is the correct answer. Why? He still wanted to be a world-class cyclist. Correct. Because he was saying why? If he wanted, he has to do it now. Okay, so he still wanted to be a world-class cyclist, even though he's so miserable, depression, wrestling with depression. Okay, done. Thank God we got it done. It was a rather difficult comprehension, but we made it through. So that done. So we have part 4 that we want to do. Part 4, we have another 10 minutes to do it. So let's do it. So in part 4, question 27 to 32, you are going to read an article about earthquakes. Okay, apa earthquake? Earthquake apa? Gempa bumi ya, where the earth move and it cracks. Okay, 6 sentences have been removed from the article. Choose from the sentences A to H the one which fits gap 27 to 32.
there are 2 extra sentences which you do not need to use. Mark your answer on the separate answer sheet. So you have 8, but you need to use only 6 out of the 8. Okay, so an earthquake is any sudden shaking of the ground caused by the passage of seismic wave through earth rocks. Okay, so what is an earthquake? Earthquake is when the ground shakes. Okay, because something happened down there. As a result, there was a shaking of the ground. Okay, luckily we don't have earthquake in Malaysia. Okay, Malaysia is a very lucky country. We don't have volcanoes, we don't have earthquake, so we better stay that way. Okay, so 27. Okay, so remember, in doing this kind of question, you want to look at continuation of the sentences. Okay, you want to pick A, B, C, D, E, F, G, H. Okay, I give you time to read so that you can pick. A, tectonic earthquake explained by the so-called elastic rebound theory formulated by the American geologist Harry Fielding Reid after the San Andreas Fault ruptured in 1906, causing the Great San Francisco Earthquake. B, seismology, which involves the scientific study of all aspects of earthquake, has yielded answers to such long-standing questions as why and how earthquakes occur. C, as a fault rupture progresses along or up the fault, rock masses are flung in opposite direction and thus spring back to a position where there is less strain. Seismic waves are produced when some form of energy stored in earth crust is suddenly released, usually when masses of rock straining against one another suddenly fractured and slip. Okay, yes, this paper is very challenging. The most important earthquake belt is the Circum-Pacific Belt, which affects many populated coastal regions around the Pacific Ocean. And a very great earthquake occur on average about once per year. G, the energy can be released by elastic strain, gravity, chemical reaction, or even the motion of massive bodies. And H, earthquake associated with this type of energy release are called tectonic earthquake. So you have A, B, C, D, E, F, G, H. Out of 8, only 6 need to be used, and you want to fit in one of it in this paragraph. Number 27, okay, the beginning of the sentence. Okay, an earthquake is any sudden shaking of the ground caused by the passage of seismic wave through earth rock. Full stop. Then you need to find something, okay, out of the 8. Earthquakes occur most often along geologic faults, narrow zone where rock masses move in relation to one another. The major fault lines of the world are located at the fringes of the huge tectonic plates that makes up Earth crust. Any answer? Okay. Any answer? A, B, C, D, E, F, G, H. Any answer from any of you? Give it a shot. There's no doubt that it is a very, very challenging
comprehension. I thought the earlier one was already challenging, but this one even more challenging. You guys have to have a dictionary in order to do this, because it has bombastic words. And if you don't understand it, you might not be able to find the correct answer. So in this kind of question, what are you looking for? You're looking for continuation. Okay, but because the question 27 is in the beginning of the sentence, so you have to find one of this that is suitable in starting off the sentence. Any body want to give it a shot? Let's look at 27. Okay, so it's the beginning of the sentence. So 27 explain about earthquake, you know. Anybody want to give it a shot? Someone have to guess it first before I give you the answer. Come on. Give it a shot. A? D? Yes, D is the correct answer. Well done. Okay. So let's put D in. 27 is D. What is D? Seismic wave are produced when some form of energy stored in Earth crust is suddenly released. So we have our Earth, right? So this is our Earth, okay? So in the Earth crust, okay, in the middle of this, Earth have many layers, right? So in the Earth crust, okay, some form of energy stored in the Earth crust suddenly released. Usually when masses of rock straining against one another suddenly fractured and slip. So you have earthquake. Let's look at 28. What in store for 28? The more challenging it is, the more interesting it gets. Let's have a look. Little was understood about earthquake until the emergence of seismology at the beginning of the 20th century. Oh, it's again in the beginning of the sentence. It's a little bit difficult to guess when it's at the beginning of the sentence. So you're looking for, again, in this kind of question, you're looking for continuation of the sentences, okay? Little was understood about earthquake until the emergence of seismology at the beginning of the 20th century. So, dash, about 50,000 earthquakes large enough to be noticed without the aid of instruments occur annually over the entire earth, okay? So, what would you choose among, okay, D is done. We have taken D. So D is done. What else? Come on, we do this and we call it a day. Or we call it a night. Okay? So come on. Give it a shot.
I think it's the terms that make it not flow, that make you guys find it difficult to select. Okay, let me tell you. Let's take between A, B, or C. Okay, read A, B, or C and try to fit in question 28. That, let's have a look at 28. So which one do you think fit in? Anybody? Before we call it a night, try to guess on 28. It's not easy. I understand. Give it a shot. A, A. B is the correct answer. Okay, so B is the correct answer. It wasn't easy, I understand. Okay, if you look at B, it's all very much scientific terms. The seismology, which involves the scientific study of all aspects of earthquake, has yielded answer to such long-standing questions as why and how earthquakes occur. Okay, so a lot of bombastic terms. You look at A, tectonic earthquake, all these bombastic terms that stop you from getting the correct answer. Okay, so if you have the paper, please go and find out the vocabulary, go and open up your dictionary and start finding some of the terms that stop you from getting the correct answer, right? Get it printed and then give it a shot before our class next week, because we're going to continue part 5, part 4 and part 5, and then only we move to the paper that has been posted by Encik Azman in the group, in our Telegram group. Okay, so we want to continue this next week, and then we start on another paper. All right, thank you very much. Thank you for coming to class. And life without you, teacher. challenge is not interesting. So that's why sometimes you get paragraph that is really challenging, because life with challenge only becomes very interesting. All the best. Bye. I see you next week. Thank you, You're teacher. welcome. Question 28, 29. Seven, 11.